nur die Simpsons geblieben. Hier auf der Bühne werden sie gleich sein, die Simpsons. Hallo, ihr gelben Fans oder Gelbfans oder Fans der Gelben. Ich bitte in Kürze um einen großen Applaus, allerdings erst in Kürze, weil ich erst noch ein paar salbungsvolle Worte von mir geben muss. Dieser Zeit begehen wir, zumindest die Amerikaner, das 20-jährige Jubiläum der Simpsons mit einer ganzen Reihe von unglaublich gelben Events. Zum Beispiel jetzt am Sonntag in Amerika bereits eine Geburtstagsfeier stattfinden mit ganz viel Star-Rummel, zu der ich leider nicht eingeladen bin, was ich persönlich sehr schade finde. Aber unser aller Freund Bill Morrison ist eingeladen und er wird hinterher einen exklusiven Bericht für das Simpsons-Magazin schreiben, da freue ich mich schon sehr darüber. Aber wir haben natürlich hier auch ein bisschen Simpsons-Event und natürlich einen Super-Ehrengast. Schon einige Male in Deutschland gewesen, allerdings auch schon länger nicht mehr. Einer, der von Anfang an bei den Simpsons dabei war, sowohl bei den Comics als auch in den frühen Tagen bei der TV-Serie und der uns gleich eine ganze Menge vor allem zu den Charakteren erzählen wird, die er persönlich für die Simpsons designt hat. Wir begrüßen mit einem unglaublich donnernden, tosenden, welterschütternden Applaus Phil Ortiz! Und um hier noch mehr Worte zu verlieren, Phil ist vor allem und in erster Linie des Englischen mächtig, deswegen werden wir auch das meiste, was hier auf der Bühne passiert, in Englisch tun. Ich werde, wie schon in den letzten Jahren, versuchen, das mehr oder minder simultan zu übersetzen. Ihr wisst, ich bin da relativ frei in dem, was ich tue, also nehmt mich nicht unbedingt nur wörtlich, aber sinngemäß werde ich das durchaus rüberbringen. Und im Anschluss an das Ganze hier wird es eine Signierstunde geben. Aufgrund der immensen Zahl von geschätzten 1,5 Millionen Fans, die sich hier eingefunden haben, müssen wir das Ganze extrem begrenzen, weil wir nur wenig Zeit haben. Die Signierstunde wird da drüben am Tisch 8 sein. Wer sich jetzt anstellt, hat doppelt Pech. Er verpasst, was hier auf der Bühne passiert und kann nachher am Tisch nichts bekommen, weil ich nämlich zum Ende hier Nummern verteilen werde. Diejenigen, die eine Nummer abbekommen, dürfen sich dann anstellen. Alle anderen bitte ich schon jetzt nicht enttäuscht zu sein, wir kriegen es organisatorisch nicht anders hin. Und eine zweite Bitte, lasst mich am Leben, wenn ich die Nummer austeile. Ich finde es so, total super, irgendwo in Einzelteilen rumzuliegen, aber bitte nicht heute. Also, am Ende gebe ich Nummern aus und dann dürfen diejenigen, die eine Nummer ergattert haben, sich bitte wirklich gesittet am Tisch Nummer 8 einfinden. Und dann wird auch jeder, der eine Nummer hat, tatsächlich einen kleinen Handsketch bekommen auf ein Heft. Kein weißes Papier, die Regel kennt ja mittlerweile jeder. Auf ein Buch, was auch immer. Und da kommen wir auch locker durch in der Zeit, die wir haben. Okay, aber jetzt fangen wir an mit unserem Interview mit Phil Ortiz. Phil, welcome to Germany. Thank you very much. Appreciate it. I'm having a great time here in Germany. This is my 3rd time here, and it's getting better and better every time I come. Also er hat gesagt, er ist schon zum 3. Mal hier und er weiß, es wird erwartet ihn eine großartige Zeit hier und es wird jedes Mal besser, wenn er hier ist. Phil, you look great. You're in extraordinary good shape. Yeah, I have lost about 17 to 20 pounds in the last month and a half, and I owe it all to going to the gym and sweating, and I'm not even halfway through yet. Everybody will not recognize me in about another month or 2. By the end of this year, I'm going to be down to what I'm supposed to be. So we probably do some kind of lose weight with the Simpsons, some special guide. Yes, it's the deadlines. I have to get the comics done at a certain time, and that's just making me sweat and stress out. So stress is also helping me lose the weight too. Ich denke, die meisten haben es verstanden. Trotzdem eine kleine Zusammenfassung. Er sieht wirklich gut aus und er ist ja auch schon mal mit ein paar Kilo mehr gesessen. Inzwischen hat er aber in den letzten 1,5 Monaten so rund 10 Kilo verloren.
Und das nur, weil er regelmäßig trainiert hat, viel geschwitzt hat und weil ihn die unglaublichen Deadlines der Simpsons so in Stress versetzen, dass da das Kilo runtergeht. Und wir werden daraus irgendwann mal so einen Abnehmführer mit den Simpsons machen. Passt ja auch glänzend, hier ist ja total im Trend. No, seriously, the deadlines for doing the comics is a lot more flexible and easier than the deadline to do the animated show. So it's really a pleasure working on the Simpson comics. I work at home, I freelance, so I work at my own pace. Um den Herrschaften bei Bongo Comics die Ehre zu geben, die Abgabezeitpunkte für die Comics sind wesentlich lockerer als bei der TV-Show, wo er ja auch schon gearbeitet hat. Und er kann ungefähr selber einschätzen, was er wann macht und sein eigenes Tempo machen, weil er nämlich als Freelancer von zu Hause arbeiten kann und das sei natürlich ein großes Glück für ihn. Well, like you said, you're also worked a little bit on the animated series of The Simpsons. You're really from the beginning or with The Simpsons? Okay, I started on the TV show, the half-hour TV show, back in 1989, 1990. Those were the first 2 seasons. And that was from the beginning, and then I started on the comic books for Bongo Comics from the beginning. So I've been associated with The Simpsons for about the past 20 years, 20 years, yes. Well, 20 years for the TV show, 15 years with the comic. Also er war wirklich einer der ersten, die bei der ganzen Sache dabei waren. Er hat am Anfang an der TV-Show mitgearbeitet, also an der Serie, nicht an den Tracy Ullman Sachen. Er hat in den ersten 2 Seasons noch für die Animated Series gearbeitet, also ist 20 Jahre dabei und war dann auch einer der ersten, der für die Simpsons Comics gearbeitet hat, ungefähr schon seit 15 Jahren. I will show a little bit of the characters you have designed for The Simpsons. Probably you may talk about which characters you did or which are the most famous you did. Okay, well, when I started on The Simpsons, the first season, I was going in to work on layouts for The Simpsons, which is in animation. But they had me switched to character design, and then later they had me switch to background design. But when I was doing character design, I touched on I'd say about 10 major characters on the show the first season without any changes. And so I was able to claim that I actually did come up with an original design for some of the characters in the first season. Okay, wir machen es ein bisschen spannend, wir verraten noch nicht, welche Charaktere das waren, aber es ist tatsächlich so, dass er am Anfang seiner Zeit erstmal an den Layouts gearbeitet hat bei der Zeichentrickserie und dann haben sie ihn zum Character Design gemacht und gebracht und dort hat er einige der Hauptcharaktere designt. Das heißt, er ist entweder mit den Ideen gekommen, die dann natürlich abgenickt werden mussten, oder er hat dann das ursprüngliche Aussehen dieser Charaktere erstellt. Man kann jetzt bei den Simpsons niemals 100% sagen, da war jetzt einer komplett für alles verantwortlich, für das Denken, wie ist die Figur entstanden, wie ist der Hintergrund, wie sieht sie aus. Aber er ist tatsächlich maßgeblich am Design von ungefähr 10 Charakteren, die durchaus bekannt sind, beteiligt gewesen. And now we say which characters. Okay, why don't we make a little game out of this? I don't do the imitations. I'm not the voice people, but we used to fool around in the first season on Friday afternoons. We had a talent contest, and those who did the best imitations of the characters, I think they got a bonus of some sort, raise. But what if I do the imitation and let's see when you guess which one, you could raise your hand. Okay, this is one of the characters. Also wir machen ein kleines Ratespielchen. Ich weiß, dass er ziemlich gut ist, dabei einige Charaktere nachzumachen. Und er möchte, dass ihr so ein bisschen mitmacht.
Und er wird jetzt ein paar Imitations machen. Wer glaubt es zu wissen, mal nicht laut brüllen, wie das gerne so gemacht wird, sondern die Hand heben und da werde ich mir dann einen raussuchen. Und ich habe mir gerade spontan überlegt, dass derjenige, der die richtige Antwort gibt, dann von mir auch eine Nummer für nachher fürs Anstehen bekommt. Also, Kids, adults, children, adults can participate. jeder darf mitmachen. Everybody. Okay. Everybody. First character. Hey man, I drive the bus and here we go, we got some deadheads right here. This one here? He was first. He was first? It's Otto the bus driver. Otto the bus driver. Now, the voices may sound different in German, but I'm doing the American versions of the voice. So it's Otto? Or it's not? Oh, yes. It is. That's correct. That's pretty good. Applaus, Applaus, Applaus. Now, the second one, it's just a little catchphrase, but you might know who it is. Jeder dort da hinten war's. Nelson Muntz. Nelson Muntz. You're wrong. No, it's Nelson Muntz. It's Nelson Muntz. It's Nelson Muntz. Yes, very good. Very good. Okay, I think we have 8 more characters. Not that many, no. Okay, really fast. One more. Let's try one more. One more, yes? One more. Well, yes, indeedly doody. I live right next to Homer. Du da hinten hier. Das ist Homers Nachbar Ned Flanders. Ned Flanders is right. Okay, one more. One more. And I'm talking about the biggest characters that they have. One more. One more. And I'm only looking at this side because the first numbers went over here. So I'm only looking at this side. Okay. Oh, thank you very much. Come again, please. Da warst du aber so unglaublich schneller als alle anderen. Apu. Apu was correct. So, okay. And now we talk a little bit more about Ich bin so ein unglaublicher Technik-Loser, das ist unglaublich. Hier. We just talked about Apu, one of your characters. And here we have a page from our handbook. Ich zeige dieses Handbuch immer wieder unglaublich gerne. Ich habe es auch das letzte Jahr getan, weil ich dieses Teil so unglaublich klasse finde. Eine Anleitung, wie zeichne ich die Simpsons richtig oder wie zeichne ich sie überhaupt. Und wir kennen mittlerweile sehr viele Leute, die es damit geschafft haben, auch in den Simpsons abgebildet zu werden, weil die einfach, Bill Morris hat mal gesagt im letzten Jahr, mein Gott, der zeichnet ja besser als die meisten meiner Künstler, und der hat dann auch gesagt, habe es gelernt mit dem Handbuch. Diese Seiten sind aus dem Handbuch und wir reden jetzt ein bisschen über das einzelne Character Design. Let's talk a little bit about the character design of Apu. So, what has been the original idea? For the character's design or the personality of it? For the personality in first place. Okay. Okay, this is a story that even Stefan, I didn't tell Stefan, so. Okay, Apu was a character I designed in the first season. My assignment was to come up with a convenience store owner, a design for a convenience store owner. They give the artist the scripts. It has a description of the characters. Also die ursprüngliche Sache war, sie wollten tatsächlich mit einem Shopbesitzer, also so ein bisschen Tante-Emma-Laden mäßig, aufkommen, und das sollte in die Serie rein, und da kam eben der Auftrag, macht uns so einen Shopbesitzer, und es gab so eine Beschreibung des Charakters, so eine Kurzbeschreibung des Charakters. This is a true story, so on my lunch break, just before my lunch break, I couldn't think of a design, so I went on my lunch break to a convenience store in Los Angeles, and it's called 7-Eleven, and they have many 7-Elevens. I went to one in North Hollywood, and there was this Middle Eastern Indian gentleman working there,
and he had jet black hair, green spandex pants, black shirt. It was open, so he showed his hairy chest. He had a little mustache, and he was looking at me. I was looking at him, and I said to myself, "Hey, that's Apu. That would make a good design for Apu." But I didn't say that to him. I just looked at him, bought my food, went back to the studio. So when I did that, I remembered what his features looked like at the store, and I started drawing it at my desk. I came up with one design right off the bat, just one, and then I went to show it to Matt Groening, and Matt looked at it. He said, "Yeah, that's Apu. No changes, Matt? No changes?" I said, no, just keep it as it is. Keep it like that." And up to this day, that man at the 7-Eleven doesn't know that he's a Simpsons character. If he did, he would want a percentage. Where is my money? Where is my percentage? I want my royalties. So he does not know that he's been immortalized by the Simpsons. I went back about 3 years ago when they had the promotion for the movie to that same 7-Eleven. It's still there. I started on The Simpsons 1989. This was around 2007, 2008. And the 7-Eleven was still there, but it's new management. So I wanted to tell him that I used him as a model for 7-Eleven, but I mean for The Simpsons, but he was not there. Okay, das ist eine ziemlich lange Story gewesen. Ich denke, die meisten haben sie verstanden. Ich fasse es trotzdem mal kurz zusammen. Das Character Design von Apu beruht auf einer wahren Geschichte und auf einer wahren Person. Als er nämlich den Auftrag bekam, diese Figur zu kreieren, hatte er erstmal keine Idee. Und dann ging er los, um einfach mal eine kleine Essenspause zu machen und ging in einen 7-Eleven-Laden. Gibt es relativ viele, die haben auch damals zum Film übrigens die Simpsons-Shops dann gemacht, dieses Outfit. Verzeihung. Und ging dort an den Counter und da sah er quasi Apu. Er hat diesen Verkäufer gesehen und hat gesagt, okay, das ist es, das muss er sein. Ging zurück an seinen Zeichentisch und hat die Figur entworfen, hat sie Matt gezeigt und Matt hat gesagt, das ist es, das ist es. Ohne jegliche Änderungen, der erste Entwurf sofort gekauft und damit war Apu geboren. Und der Mann weiß es bis heute nicht, dass er Model dafür gestanden hat. Er hat es ihm auch niemals erzählt, aus Angst davor, dass der vielleicht dann Geld abzocken wollte, obwohl, als der Film rauskam, ist er nochmal in den Laden gegangen und hat sich überlegt, vielleicht sage ich es ihm jetzt, aber da war natürlich dieser Manager oder Verkäufer und was auch immer nicht mehr da, aber wir danken ihm aus der Ferne und aus der Entfernung der Zeit dafür, dass er Apu ist. Einen großen Applaus für Apu in Erinnerung. This is applause for Apu and the man who was Apu. Long live Apu. Okay, let's go to another character. Another character we were talking about is Ned Flanders. Is there also a real person behind Ned Flanders? No, not for Ned. When I designed Ned, I was just trying to come up with something simple, a simple shape. And Ned Flanders, in the first season, was not recognized as a religious person. He was just the next door neighbor of Homer Simpson. But immediately in the second during the middle of the first season, they changed their minds. They said, let's make Ned more than a neighbor. Let's give him some kind of religious background. Let's make him a born-again Christian. And I used to go to these Bible studies and these church services where they had all of these born-again Christians, and I noticed that most of them had a mustache.
And so I just designed some kind of mustache, gave him like a pullover sweater, something simple to show that he's not flashing a lot of jewelry or anything like that. He's a simple man on a simple mission. So I just thought Ned would, with his little mustache, would give the impression that he's a simple religious person. Also als Ned am Anfang, es ist diesmal keine reale, also wirklich eine Einzelperson, reale Person hinter Ned, aber als damals es um Ned ging, hat man gesagt, noch gar nicht gesagt, dass er so ein religiöser, ja fast schon Fanatiker sein sollte, sondern er sollte einfach mal nur der Nachbar von nebenan sein. Erst später kam die Idee mit diesem religiösen Hintergrund dazu, aber trotzdem sollte er ein sehr einfacher Mann sein. Und er ist dann einfach mal auch losgegangen und hat sich in einigen Gemeinden umgeschaut, wie denn so, sagen wir mal, der typische Christ aussieht, so wollen wir mal nicht so laut sagen, und hat festgestellt, dass die aus irgendwelchen Gründen alle diesen Schnauzbart tragen, zumindest die ihm aufgefallen waren. Und deswegen hat er das als prägnantes Merkmal da eingeführt. Und dieser Sache verdanken wir Ned, der eigentlich eher so ein bisschen unscheinbar ist und dann, wie gesagt, diese Rotzbremse mit sich rumträgt. But there's something very interesting about Ned Flanders. It's like he sometimes is breaking out of his role of this very, very simple person, and he shows up with talents nobody would think of, especially of him. So is this just because with a character who is like humble Ned Flanders, you can do that, and it's always like, oh, that's Ned, that can be Ned. Oh, I'm very. Or was this in the design from the beginning? Well, let me point out something. In the first season, Ned only had one son. They showed only one son in the first season. And in the second season, he had two sons, and he had a wife, and they started showing Ned as he's someone who was much older than Homer. He had muscles under his sweatshirt, so he was a muscular man, and they started showing things that nobody would ever think that Ned would have, traits that Ned wouldn't have. But this came in the second season. So they had a lot of surprise elements with Ned and his wife. As you know, Ned's wife died in one of the seasons. So they wanted to experiment. He was very much experimental character for his personality. He even gets mad. He gets mad in one of the seasons, and he starts cussing. Yes, indeed. Well, instead of saying hell, he would say H-E double hockey sticks. And things like that. But he wouldn't push the envelope. He would just, in his own way, he would cuss and curse, but he really doesn't do that. It's really not in his nature. He wants to miss church on Sundays, and he says, I'll never go to church again. But he ends up going to church anyway. So his personality changes, yet it stays the same. Also mit Ned Flanders kann man einfach relativ viel machen. Das war meine Frage an ihn. Mit Ned Flanders kann man relativ viel machen, weil er eben so einen geradlinigen Charakter hat. Und wenn man dann irgendwelche Überraschungselemente einbaut, dann ist das immer von unglaublichem Interesse, weil man das Ned Flanders nicht zutrauen würde. Er hat gerade auch davon berichtet, die meisten wissen es sicher, die die Serie verfolgt haben, dass in Ned doch mehr als nur eine Seele ruht und der kann auch mal ausflippen. Er flucht sogar manchmal, nur er flucht selbst dann in seinem Ned Flanders Way, also in dem Weg, wie nur er fluchen kann. Und also umschreibend sozusagen. Und trotzdem, wenn er so als Durchschnittsbürger zu sehen ist, in seinem Pulli und so, dann würde man ja denken, okay, er ist wirklich langweilig. Sobald er dieses Ding auszieht, ist er ja manchmal dann verwandelt sich in Superman. Er hat quasi Muskeln wie kein anderer. Und das sind einfach Dinge, die kann man in dieser Form nur mit Ned Flanders machen, weil es bei ihm immer überraschend ist, aber man ihm auch irgendwie alles zutraut. Er hatte am Anfang tatsächlich auch nur einen Sohn. Der zweite Sohn wurde ihm
erst später hinzugeschrieben, ebenso seine Frau. Und auch da war er ein experimenteller Charakter, weil seine Frau stirbt ja im Verlauf der Serie und sie kommt auch nicht mehr zurück, was ja nun für eigentlich Comicfiguren eher unüblich ist. Also mit Ned Flanders kann man sehr viel machen und sie haben sehr viel mit ihm gemacht und trotzdem bleibt er seinem Charakter eigentlich immer treu. Another question, didn't you also create the sons of Ned Flanders? I touched on the smaller son. I think it's Todd. The older one was Rod. Our design crew grew very fast after the first season. So Todd came in after the second season. And after the first season, as I mentioned, I designed about a dozen characters for the first season. And then they put me into backgrounds. So I started designing a lot of the backgrounds towards the end of the first season. All the key backgrounds, like Mr. Burns' office with a big bear inside. Was based after a movie called Citizen Kane. And then I designed a Quickie Mart. I designed the school, the exterior of the school. I designed the Moe's Bar. So all of the key backgrounds, most of the key backgrounds in the first season were touched on by me also. So I did the backgrounds and the characters. Big task, very big task. We didn't have very many people. First season, we only had about 6 artists in the studio. After that, now we have over 200 artists there. Okay, muss ich das übersetzen? Nein, das spare ich mir jetzt mal, weil ich habe gerade auf die Uhr geschaut und wir nähern uns dem Ende dieser heiteren Runde und wir müssen ja noch die Fütterung der Raubtiere vollziehen, aber ich möchte natürlich diese Runde nicht beschließen, ohne euch die Möglichkeit zu geben, vielleicht ein paar Fragen an Phil Ortiz zu richten. I think we do some a question round. If they have Let's have questions and answers. Yes. So, and yeah, probably I just look if anybody has some question and go there and then try to translate whatever. Okay, wer hat Fragen an Phil Ortiz? Ich sehe eine, ich sehe 2. Das ist ein guter Einstieg. Ich sehe 3. Das versuchen wir einfach mal so ein bisschen abzuarbeiten. Okay. Deine Frage, machst du sie selber stellen oder soll ich für dich übersetzen? Hi Phil, my name is Michael and I would like to know how long we have to wait for the second Simpsons film. Well, I keep in contact with some of my artist friends who are still working on The Simpsons show, and from what I heard, they said they will definitely do a second movie, only they're not sure exactly when it will be out. First they tell me it's going to be for Christmas of this year, and then they said, well, maybe for the summer of 2011. I'm not sure. Stefan, do you know? Also ich kann mit, it's definitely coming. It's definitely coming, but they don't know when. That's the problem. But it shouldn't be too long. Also ich kann aus meiner Erfahrung von dieses Jahr San Diego Comic Con sagen, der Film wird kommen. Das hat auch Matt Groening so gesagt. Das sagt auch Bill Morrison, das sagen eigentlich alle, die sie auskennen. Wobei sie sehr vage bleiben in dem, was jetzt den zeitlichen Rahmen betrifft. Es kursierten tatsächlich Gerüchte von 2011, was ich jetzt produktionstechnisch als durchaus realistisch ansehen würde, aber es gibt keine Gewissheit. Die einzige Gewissheit ist, es wird einen zweiten Film geben. Okay. Die zweite Frage, die warst du. Möchtest du auch selber? Hey Phil, I'm Helena. I was just wondering, from all the Simpsons characters, which one is your favorite character? That has been asked so much these past 4 or 5 days here. I would have to say my all-time favorite is Sideshow Bob, because I was approached by a director to come up with a design of Sideshow Bob in the first season. And the gentleman, his name is Brad Bird. Brad Bird was the director for Ratatouille, for The Incredibles, for Gentle Giant, or Gentle Robot. What was that? That feature? Gentle Giant. Gentle Giant. And Brad was working on The Simpsons the first season.
So Brad asked me to come up with a partner for Krusty the Clown. I tried to draw one, but Brad looked at it and he says, well, that's close, but let me show you how to do it. And so he came up with something, and he was the director, so I said, okay, that's fine, go ahead and use it. So I tried very close to coming up with a sideshow Bob. But Brad Bird was the one who designed it. Okay, damit wissen wir jetzt auch, welches sein Lieblingscharakter ist. Mein Lieblingscharakter ist der Comic Book Guy. Deiner ist Homer. Welches ist dein Lieblingscharakter? Simpsons kenne ich überhaupt nicht. Ja, okay. Ich hatte noch jemanden mit einer Frage gesehen. Wo war denn? Da war noch eine Frage. Bitte schön. Hi, Phil. I've got a question. So you talked about Ned Flanders and his wife. She dies. She dies in one of the seasons. And well, do you know why the scripters decided to let her die? You know? Well, they've been going with The Simpsons for over 10 years, 15 years, and they said let's have a surprise in one of the episodes. Let's have one. It was a promotion for television. Let's have one of the characters die. Let's make a contest out of it, just like Who Shot Mr. Burns. So they had the viewers watching the Simpsons show. They had us, the public, guess which character would die, and they just ended up with Ned Flanders. I don't know why they chose Ned Flanders' wife to die, but she was the one. There were so many people guessing who was gonna die. Who would die on The Simpsons? Death by the fans. Right. Ja, okay. Da drüben war noch eine. Da war auch noch eine. Ich mach dich und dann mache ich dich. Und dann sind wir, glaube ich, auch schon fast durch mit der Zeit. So, Hallöchen. Good afternoon, Phil. Hi. I wanted to ask you whether you've already seen some of the synchronized versions of Simpsons here in Germany. And do you think if that Dan Castellaneta is well made in German with, I can't really remember the name of the German actor. Do you know? You're asking me. Norbert Gastel, glaube ich, oder? Genau, ja. Ja, Norbert Gastel. You're asking me if I saw some of the German versions of The Simpsons. And is it the same? Do they have the same feeling? The tone? Do they have the tone? Is the feeling, the voice feeling the same? The voices. Yeah. Do they hit the tone? Is it? Okay, I had just met the actress who does the voice of Lisa yesterday, and I had asked her. I was signing right there, and I shook her hand, and I asked her for a favor. I asked her, could you do an imitation of your Lisa in German? I closed my eyes, and she did it. And sure enough, Lisa sounds exactly like the equivalent of our Lisa, who was done by Yeardley Smith. I have met Sandra Schwartau back in 1999, but she sounds completely different from Nancy Cartwright. And we went to a nightclub in 1999, and they were showing some Simpsons episodes in German. And I was listening very closely to everybody talk. The only one that sounds just like the American version was Lisa. But do you think it's appropriate, like the German voices are chosen? Is it okay for the characters? Well, actually, it's the stories and the writing that you associate more than the animation and the voices. If you understand the stories, you formulate in your mind, yeah, this is going to be a good show, or no, it's not going to be a good episode. I don't think the voices are that crucial. It's the story behind it. Also, sagt, vielleicht das mal, weil ich das auch mal gerne festhalten möchte, dass es wird immer viel über die deutschen Stimmen geschimpft, und ich persönlich bin eigentlich ein großer Fan der deutschen Stimmen. Ich finde, die machen einen sehr guten Job, und die Storys sind wirklich auch wichtiger als die Stimmen, weil
wir haben ja praktisch eine deutsche Historie mit den Stimmen. Ich bin nicht immer Fan der Übersetzung, aber ich bin ein großer Fan der Stimmen. So, jetzt hatten wir da noch eine letzte Frage, das warst du, glaube ich, gell? Oder warst du das? Da warst du. Dann machst du zuerst, dann machen wir 2 letzte Fragen. Phil, did you feel sorry for Ned when Maud died? Did you feel sorry for Ned when Maud died? Was it like something hardly? Ned was designed and written to be a very sympathetic character. I was a little shook up when I found out, I saw that Maud had died. A lot of other people would sympathize with Ned because he's the epitome of goodness. So how can you not feel for a person who's totally good and keeps Maud's imprint in the bed even after she's gone? I mean, that's how much he thinks of Maud. So I kind of feel, hey, I hope Ned finds a replacement. You know, I don't think he was made to be alone. I think he was always made to be a married man. Okay, also Ned ist einfach so kreiert, dass man mit ihm fühlen muss, wenn ihm etwas passiert, aber er findet auch, sie sollten ihm wieder eine neue Gefährtin geben. Vielleicht, meiner Ansicht nach, würde Domina gut zu ihm passen. Aber mal schauen. So, die absolut letzte Frage für jetzt. What do you think is the best episode? The best? Oh, I know. The best episode is one that I appeared in. Did you know that? Oh, you once told me. Yes. Don't ask me for the episode. Okay. It's the episode called Bart's Friend Falls in Love. I think it's the 3rd season. There's a sequence in there where there's a kind of a chubby character with long black hair driving a forklift with a lot of boxes of comics. It's a warehouse of bootleg Radioactive Man comics. I went to lunch with some friends of mine at Bongo Comics, and I saw some of my friends still there designing for model sheets the characters that will be in the show. And one of them said, "Hey Phil, look, we're going to put you in one of the shows. Look, here's the model sheet." And they put Phil underneath. They put the names of the characters, whoever it is, underneath, and it said Phil. And I said, "Come on, are you serious?" They said, yeah, this is an official model sheet. And so that's me in that scene in Bart's Friend Falls in Love. I have black hair. I used to wear my hair real black. A black shirt. I love black shirts. And I had a little chain. I had like a 5 o'clock shadow, beard. I was a slob back then. So that's got to be my favorite because, it's my ego tells me to like it. So that's my favorite character. My favorite episode. That reminds me on the one comic you did, the one comic book you did after our first tour, where you put me in as a character. Exactly. Yes, I put Stefan as a Simpsons character. Stefan has been immortalized. I have nobody ever told it, so das weiß keiner. At this point we have to stop this. I would say thank you very much, Phil Ortiz. Thank you, everybody, all the viewers, for making the show successful by picking up the comics, watching the television show. What number is Simpsons comic book? Number 2 still? Yeah, it's number 2 or 3. It belongs to how you look at it. But Mickey Mouse is still number 1, right? Well, if you say Mickey Mouse is a comic book, then yes. Yes, because the last time I came, Mickey Mouse was number 1, but Simpsons is up there. So, da jetzt natürlich hier schon wieder das große Vorrücken beginnt, würde ich erstmal sagen, alle wieder einen Schritt zurück. Weil ich möchte ja die Sachen verteilen, also ich werde es nicht zulassen, dass sich hier so ein Mob bildet. Ich möchte gerne durch die Reihen gehen können, wenn ich die Nummern verteile. Also bitte einen Schritt zurück und ihr dürft euch auch wieder hinsetzen. Und vor allem müssen wir Phil Ortiz erst wieder entlassen. Er möchte jetzt nämlich kurz noch eine kleine Stärkung zu sich nehmen, bevor er dann 1,5 Stunden signiert. Das wollen wir ja auch alle ganz zulassen. Phil, thank you very much. You're off the stage by now. Okay, that's my exit.
we'll get you a little snack soon, so just wait here. Oh, wait. But before that, I have to do some heavy duty here. Oh my gosh. Phil, please. Thank you very much. So, meine Lieben, bitte sitzen bleiben. Es hat überhaupt keinen Zweck, hier irgendwie in größerer Art und Weise sich zu echauffieren und nach vorne zu gehen oder nach hinten zu drücken. Ich werde mich jetzt in die zweite Reihe gesellen und werde von hinten nach vorne durchgehen, nee, von vorne nach hinten und so meine Nummern verteilen. Fairerweise habe ich dann hier noch eine Hilfe, der das auf der anderen Seite macht. Und wir gehen durch die Reihen durch. Also ihr kommt nicht zu uns, sondern ich gehe zu euch. Und ich werde das mehr oder minder blind austeilen. Okay? Alles klar. Einmal. Einmal. Hoppla. Oh, dreimal. Oh, Entschuldigung. Jeder darf mal. 4. Ich verrate auch nicht, wie viele Nummern es sind.